Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես հայտնի է այսօր Հայաստանի ֆինանսական շուկայում տեղի ունեցել մեծ իրադարձություն, Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկը ձեռք է բերել Ameriabank-ի բաժնեմաս եւ մեկ այլ գործարքով միջազգային ֆինանսական կորպորացիան $50 միլիոն է հատկացրել Ameriabank ընկերությանը եւ այս առիթով մանրամասներ իմանալու նպատակով այստեղ մեր տաղավարում է Ameriabank-ի տնօրենի խորհրդի նախագահ Mkrtchyan, Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսական հաստատությունների տնօրեն Tesseyman եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի ռեգիոնալ տնօրեն Tomasz Telman. Good evening, gentlemen. Պարոն Mkrtchyan, եւ առաջի հարցը որքանով նախ ես որքան հասկանում, սա երկու տարբեր գործարքներ են։ Ուղղակի տեղի ունեցան մեկ օրում եւ մեկ վայրում։ Առաջինը վզեբի գործարքը, մի քիչ ավելի մանրամասն պատմեք մասն։ Նախ նշեմ, որ մեկ օրում չեն տեղի ունեցել, որովհետեւ գործարքը բավականին բարդ տևել է տարուց երկար երկու կառույցների հետ բանակցությունների եւ մանրամասն գործարքի տարբեր տարերը հստակեցնելու եւ համաձայնեցնելու մենք վաճառել ենք ներգրավել ենք $40 միլիոն վզեբից առաջի դասի կապիտալի տեսքով, այսինքն մեր կապիտալը ավելացել է $40 միլիոն եւ դրանով վզեբը ստացել է 20% բաժնեմաս, աջակցելով մեր ծրագրին եւ մեր ռազմավարական նպատակներին, զարգացնելու մեր բիզնեսը մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում, փորձելով նա կրկնապատկել եւ եռապատկել եւ օրգանական եւ ոչ օրգանական աճի տեսքով։ Այսինքն աջակցելով մեզ, որպեսզի մենք լայնածավալ վարկավորում կազմակերպենք տնտեսության տարբեր ոլորտներում, աջակցելով մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք տարբեր բանկային ակտիվների կոնսոլիդացման գործընթացներում միավորումների եւ ձեռքբերումների միջոցով խոշորացնենք մեր բանկը, որպեսզի կարողանանք ի վերջո հասնենք վերջնական նպատակին առաջնային տեղաբաշխման միջազգային կապիտալի շուկաներում։ Եվ երկրորդ գործարքը միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի հետ։ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի հետ նույնպես բավականին բարդ եւ երկար գործընթաց էր, սա նույնպես կապիտալի տար է, այսինքն ստորադաս կապիտալի գործարք է։ $50 միլիոն։ Այո, այսինքն մեր նորմատիվ կապիտալը գրեթե կրկնապատկվում է, որը մեզ թույլ է տալու մեր բանկային ակտիվները, վարկավորումը, մեր ամբողջ գործունեությունը գրեթե կրկնապատկել մոտակա մի քանի տարվա ընթացքում։ Եվ դա նույնպես կապիտալի տար է եւ երկուսը միասին մոտ $90 միլիոն կապիտալի ավելացում է նշանակում մեր բանկի համար։ Մենք ապրում ենք մի տարում եւ մի ժամանակաշրջանում, երբ տնտեսական ցուցիչները խիստ մտահոգիչ են։ Ռեգիոնում նույնիսկ տնտեսական աճի թվերը շատ համեստ են, տնտեսական մարտահրավերները եւ ռիսկերը շատ ավելի մեծ։ Այդ դեպքում որքանով ինչի հաշվին կամ ինչ նպատակին են ծառայելու այսքան գումարներ, արդյոք մեր տնտեսությունն ունի այդքան գումարի կարիք։ Նախ ասեմ, որ ամեն ինչ հարաբերական է։ Եթե վերցնեք Հայաստանի հնայի աճը այսօր 2.5% եւ համատեք մեր բոլոր խորհրդային միության, նախկին խորհրդային միության տարածքի երկրների հետ, շատ հստակ երևում է, որ մեր այսօրվա ցուցանիշները ամենավատը չեն եւ ավելին, նույնիսկ այս կոնտեքստում, այս համատեքստում բավականին արժանի են գովասանքի, այն ինչ որ ստացվել է անել, այն ինչ որ իրականում տեղի ունենում, հաշվի առնելով եւ աճը եւ արժույթի համապատասխան համեստ ուրեմն արժեզրկումը։ Միևնույն ժամանակ շատ ավելի կարևոր ուզենայի ասել արգումենտ, ավելի կոնկրետ, գիտեք, պետք է մի քիչ ավելի երկար եւ մի քիչ ավելի հեռու նայել ծրագրերով եւ իրականացնելու նպատակներով, երբ որ մենք սկսում էինք, երբ որ մենք բանկը ձեռք բերեցինք 2007-2008 թվականին, գլոբալ համաշխարհային ճգնաժամ էր։ Այո, էլի ճգնաժամ էր։ Աննախադեպ իրավիճակ էր, եւ եթե մենք այդպես մտածեինք, որ շատ բարդ եւ շատ պրոբլեմատիկ միջավայր է, չպետք է սկսեինք ընդհանրապես այս պրոյեկտը, բայց սկսելով այդ բարդ ժամանակ, որովհետեւ այդ բարդ ժամանակներ հնարավորություններ են բացվում, որովհետեւ եթե դու նայում ես հեռուն, եթե դու հավատում ես ապագային, դու հասկանում ես, որ գալու են նաեւ լավ ժամանակները, դրանք շուկական տնտեսությունը ցիկլիկ է իր բնույթով, եւ պետք է հասկանալ, որ եթե ավելի երկար ես պլանավորում եւ երկար ես նայում, այսօրվա հնարավորությունները օգտագործելով պետք է ուղղակի տրանսֆորմացնել այդ հնարավորությունները նոր նվաճումների։
Mr. Tesseyman, why Armenia? Why Ameriabank? Because why do you show such pronounced interest in Ameriabank, which profitability of banking sector investments in Armenia has significantly decreased during the recent year, not only in Armenia, but in the region? Why Armenia? Because Armenia is a very important country for EBRD. Last year will have been a record in terms of our investment in the country. So in Armenia, still very, very important. Why the banking sector? Because the banking sector needs to be strong in order for the economy to be strong. So to invest in good, strong banks makes a lot of sense for the wider economy. Why Armenia? Because they have a strategy which is very close to ours in terms of what we want to do to support the economy of Armenia. We have a relationship now which dates back 6 years. We started working in 2010. We've worked together to support small enterprises, energy efficiency projects, trade finance, and we've worked together very, very well. It's a very strong, productive partnership. And we felt that it was the right time to support the bank in the next phase of its development, which should see a much bigger, much stronger, a bank more able to deliver the products that the country actually needs. How long were you negotiating over this deal? These are not simple deals to negotiate, and the shareholders of the bank are very serious businessmen, and therefore it did take us quite a long time. I think we started probably a year ago to discuss. We were very happy to reach the finishing line because for us, this is a landmark investment. It's a big investment in the largest bank in the country. If we can succeed, and it's a lot of work over the next 2 to 3 to 4 years, this will be a fantastic story. If Ameriabank can go to London, to the public markets, to make an IPO, that's going to be amazing. Is there any precedent for deals like this in the region, or this is the first time? This would clearly be a first for Armenia, and that's why we think it's such an exciting project. It's difficult to achieve this. This is a big ambition that the bank has, but it has been done by other banks in other countries. Georgian banks have come to the market. We need to take Ameriabank to the next level in order for that to happen, and I'm very confident that we can. We have strong belief in Ameriabank. What is the core of this deal? What do you think the most important part of this deal is? I think the most important part of the deal is probably the strength and the determination we see of the management team, because everyone can make big declarations. We do in business. Everyone has a plan, everyone's going to be the best and the biggest. I think that this team, Andrew's team, together with IFC and EBRD in support and other international organizations, can make it happen. But it's going to be the quality of that team which determines the success. According to the press release, one of the points of this deal is to have EBRD special representative in Ameriabank, and during the coming years, the Ameriabank would go to IPO. In your opinion, what is the outlook of conducting IPO during the nearest years? Yeah, if we were to try to do an IPO today, we would fail. So the market is very difficult, obviously, and the bank is too small. So the bank needs to become bigger and to have more critical mass. If the markets are difficult, no matter how good we are, it will be quite difficult to make a successful IPO. So we hope that over 2 to 3 years the markets will improve. We will do everything we can to make the bank sellable on the international market. That means we need to be profitable, we need to be big, we need to have quality in everything that we do. When you are saying we, you mean we Ameriabank, not EBRD. Now as an investor in Ameriabank. As partners to Ameriabank. All right. Mr. Telma, can you explain the deal with Ameriabank? Because we've tried to do it before shooting. So what is this 50 million credit? So what it is, it's a subordinated loan which works from the regulatory purposes as regulatory capital for the bank, what we call as a tier 2 capital, which is not shares in a bank's ownership, but it's an amount of money that essentially constitutes part of the bank capital in order to help it grow, in order to allow it to make certain investments which are not just
on lending and providing funding to its clients, really to put a more stable and a stronger foundation for the bank as it begins to do things that Mr. Tesseyman was just talking about, i.e. growing, going to different markets, deepening its product range, really developing to the point that can go to a public market. I'm sure you have your internal monitoring and also reports on Armenian banking system. How do you assess the overall the Armenian banking system? Because so IFC has been working in the banking sector of Armenia for quite a number of years, and including with Ameriabank, with whom we've been partners for about 6 years, also in different types of instruments. So, of course, it's a fairly widely spread network of banks in this country. There are quite a few banks. Some of them are small, some of them are larger. In many ways, and you heard it a little bit this evening already, Ameriabank stands out from the standpoint of size, the strength of the team, commitment of the shareholders. Of course, it's not the only bank in a country that we support. However, in terms of the qualities and the size and some of the other characteristics that we already talked about, it's a type of a bank that you can, within a reasonable period of time, think of taking to the public market internationally, such as the examples of Georgia that were mentioned. Some experts say that the banking system of Armenia is more pioneered in economy than the other sectors. So what do you think that a banking system of Armenia can be kind of the force that can pull over the other economies? Very much so, and there are many countries around the world where it happens. I think ultimately, unless there's stable sources of funding for productive enterprises, for real sector, and that is the banking sector, unless there's a banking sector that provides resources for investment, for growth, the countries over a longer sustainable period of time are not going to succeed. And in this case, we have a sector of some 21 banks. Some of them, as I said, smaller, some of them larger. From the standpoint of effectiveness of a sector like this, many people in this country would say it's too many, or at least too weak to allow the access to funds and growth for companies that need to borrow funds. And that's why your central bank of Armenia has really come up with a new regulation that does require the banks to become larger in order to stay around for much longer. And what's been happening today in Ameriabank, it's really very much a step which is consistent with that policy and also consistent with the approach of creating a longer-term sustainable banking system that can support the real sector growth. So the financial sector can be the leader. Some experts say that in order to kind of meet new challenges and also new requirements by central bank, there is a prediction that some banks would merge. Do you see that coming? I've heard that. I think there's some of this already happening. As you know, some of the banks in the market have already announced plans to do that. Directly or indirectly, both EBRD and IFC are part of that process. I think ultimately, and it goes back to the point of how large a financial institution needs to be in order to support a productive enterprise. You want an institution which is stable, which is well run, which can provide financing that's large enough to support larger investment projects, and also institution that can be diversified enough that in a case of, be domestic or international financial crisis are not going to fail. And then for this, you need size. Let me back to Mr. Mkrtchyan. Պարոն Մկրտչյան, ասացեք խնդրեմ, արդյոք Ամերիաբանկի օրինակը կարող է, այսպես ասած, օրինակ ծառայել նաև մյուս բանկային համակարգերի համար, որպեսզի ավելի շատ ինտեգրվեն եվրոպական ֆինանսական հաստատություններ, որտեղ այլ բան է, երբ որ դու լոկալ հաջողակ ես, եւ այլ բան է, երբ որ դու արդեն ունես ռեգիոնալ եւ որոշակի առումով նաև քաղաքակրթական ամբիցիաներ, որովհետեւ եւ ՎԶԵԲ-ը եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիան դրանք մեծ խոշոր ընկերություններ են, որոնք միավորում են երկրների եւ հիմնականում աշխարհի երկրների։ Միանշանակ, ուղղակի ուզում եմ ճշտել, Ամերիաբանկը առաջինը չէ, եւ ՎԶԲ եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիան մի շարք բանկերում ունեն մասնակցություն կապիտալի մեջ, անցած 10 տարիների ընթացքում տարբեր բանկերում տարբեր չափի։ Ուղղակի ինչով ենք մենք առանձնանում։ Առաջինը, որ սա ամենախոշոր գործարքն է ուղղակի կապիտալի ներդրման եւ Հայաստանում եւ տարածաշրջանում, ասեմ դες, երկրորդը, որ մենք կոնկրետ ծրագիր ենք միասին փորձում իրականացնել, որը շատ հավակնոտ է, մի քանի տարվա մեջ բանկը գրեթե եռապատկել եւ ոնց որ ասեց Նիկը, պարոն Tesseymանը, չափերով, որակով, կորպորատիվ կառավարման ստանդարտներով, չափանիշներով
հասնել այն մակարդակին, որպեսզի ի վիճակի լինել առաջնային տեղաբաշխման միջազգային շուկաներում կազմակերպել դա։ Դա իսկապես շատ հետաքրքիր եւ շատ դժվար խնդիր եւ ծրագիր է, բայց մենք շատ հաստատուն եւ հետեւողական քայլերով շարժում ենք դեպի այդ նպատակը եւ այն, որ 7-8 տարվա մեջ մենք ուղղակի 30 հոգանոց եւ 25 միլիոնանոց բանկից այսօր դարել ենք խոշորագույն բանկը Հայաստանում 600-ից ավել աշխատակցով, միլիարդից ավել դոլար ակտիվներով, 30-ից ավել ճյուղերում վարկավորելով, ունիվերսալ բանկային մոդելով, ունենալով լավագույն ցուցանիշները եւ շահութաբերության, եւ վարկային պորտֆելի որակի, եւ իհարկե այդ ունիկալ կորպորատիվ կուլտուրայի, մշակույթի եւ կորպորատիվ կառավարման համակարգի։ Այս ամենը եւ մեր տարիների աշխատանքը եւ ՎԶԲ-ի եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի հետ եկան տրամաբանական իր հանգրվանի, այն է փոխել ձևաչափը համագործակցության, անցնել նոր մակարդակի մեր հարաբերությունների, ձևավորել փաստորեն կապիտալի ներդրում, որը հույսով ենք, ինչպես ասեցի, թույլ կտա մեզ մի քիչ ավելի ագրեսիվ մոտակա մի քանի տարիների ընթացքում զարգանալ եւ օրգանական եւ ոչ օրգանական ճանապարհներով։ Mr. Tesseyman, I know that EBRD has some prediction over Armenia and also some analysis what's going to happen to Armenia. Do you take into consideration the Iran and the fact that they deliberately want to go to European markets? So Armenia is kind of there is a way or can be a transit country for that. And do you think that in some way Armenian financial sector would feel the presence of Iranian business here? I think yes. Our prognosis for Armenia for this year is positive. We expect economic growth. I think it's just a little bit too early to try to imagine what the real impact of Iran is going to be. Certainly it's going to be one of the most interesting developments, I think, over the coming years, because that market has obviously been closed for so long. There is pent-up demand, there are interesting projects which need to be financed. And Armenia has an important geographical and strategic position, which I think can facilitate further development of the economy here. So I would see it as a very positive thing, but difficult to predict how the next few months and years will actually develop. What do you think, Mr. Telma? Because in some ways we felt that we are dead end of South Caucasus. Now, when Iran can kind of export something, we feel that there is door open. So we are kind of feel ourselves in the crossroads of East and West. So you gave yourself your own answer. I think my answer is that I mean, this is wishful thinking, not facts. But if you look at the map, and you look at where the mountains are, where the seas are, where the potential rail lines are, I think Iran could be potentially a very interesting logistical advantage that had not existed for many years. So that's number one. Two, I think there's a market for potentially quite a few Armenian goods. You know, we didn't talk about different sectors. We've been talking about banking, but agribusiness is a very promising sector in this country. Perhaps IT. There are different sectors that could be platforms for maybe expansion, in the immediate neighborhood beyond what's been happening. So opening of a large and most likely growing market next door, we cannot predict the numbers and how it's going to affect the Armenian economy, but if it stays the course, it is going to be positive. Gentlemen, thank you very much for your answers and congratulations on signing new deals. Սելի հերոստատիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Ամերիաբանկի տնօրենների խորհրդի նախագահ Անդրեյ Մկրտչյանի, վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսական հաստատությունների տնօրեն Նիկ Tesseymanի եւ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի ռեգիոնալ տնօրեն Tomasz Telmայի հետ մեր զրույցի առիթը Ameriabank-ի ստորագրած այս երկու ֆինանսական հաստատությունների հետ երկու նոր պայմանագրերն են։ Առաջինով ՎԶԲ-ը ձեռք է բերում Ameriabank-ի բաժնետոմսերի մոտ 20%, դրա դիմաց մոտ 40 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարում բանկում եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիան մոտ 50 միլիոն դոլարի ստորադաս փոխառություն է հատկացնում Ameriabank-ում։ Սովորաբար ֆինանսական ճգնաժամերի ժամանակ լավատեսները կամ պրոֆեսիոնալները ասում են, որ
ճգնաժամը դա հնարավորություն է առավել հավասարակշռված, ռացիոնալ եւ համարձակ ու ստեղծարար լուծումներ գտնելու։ Եվ Ամերիաբանկը հենց տարին սկսում է այդպիսի երկու պայմանագրեր կնքումով, իհարկե դրան նախորդել են երկար բանակցությունները, բայց ճգնաժամը դիմավորել, այսպես ասած, ամուր ոգով եւ նոր գործընկերներով։ Տեսնենք թե ինչպես կաշխատի Ամերիաբանկի այս բանաձևը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ցտեսություն։